Так, гутен мутен, дамы и господа, мы продолжаем прохождение Starfield. Очень трудно теперь вспомнить, на чем я там остановился. По-моему, мы строили аванпосты, которые, я так понимаю, наверное, в принципе, нахрен не надо, блядь, никому. Но мы попробовали, мы попытались, как это все выглядит. Я думаю, что стоит пробежаться больше по основному сюжету и чисто по доп-квестам. Вот такая мощная махина пока у нас. Выглядит красиво. Так, а что у нас по задачам? Блять, как посмотреть? Ага. Я уже и забыл, как посмотреть задачи. Пустое гнездо. Пустое гнездо, пустое гнездо. Сара Морган хочет, чтобы я присоединился к экспедиции. Я так понимаю, это, наверное... Давайте, наверное, мы сделаем пустое гнездо. Пустое гнездо. Так, а еще раз на карте, где это? Ну давай. Тут, конечно, можно зависнуть, наверное, часов на 300, если строить все эти аванпосты. Так, я что-то не могу понять. А что мне тогда надо? Давай сюда. То есть так им не подходит, так им не подходит. Ready? I know now isn't the best time, but I need to talk with you later. How can I be of service, Captain? I just wanted to say thanks for the daring rescue back there. I had plans for Matsura, of course, but I appreciate the backup. You know, that Crimson Fleet pirate who held me captive for a bit a while ago. I just appreciated how you rescued me, that's all. Ладно. I would have given them an exhaustive series of lectures on aneutronic fusion until they were either delirious or they became my new students, obviously. Well, it left a lasting impression on me, I suppose. So many things can go wrong out there. Working with people you can trust is important. That's why I've been in Constellation so long. It's good to have people who will help out when you're in a jam. Exactly as often as I need to. Jams are just sticky successes, right? At first it seems annoying, but it eventually washes off. That's smart.
Trust in things that are capable of trusting you. Well, fair enough. Seems kind of lonely, but you're less vulnerable. Safer. That's not my style, but I can respect it. We have all... Интересно, есть люди, кто прошел Starfield несколько раз? А вот с разными отыгрышами. Я понимаю, что может быть типа этот... Talk about it someday. I'd need to get some tea going for that chat, though. Ладно. Just figured I'd mention it, since we haven't had much time to chat before. You know, being a member of Constellation has given me a lot of opportunities, and a fair bit of stress, I'll admit. It's hard to imagine just who I'd be had I never joined up. I would have never done so many things. Met so many people. It's mind-boggling how different I would be. And I never would have met Irvin. Or lost him, I suppose. Irvin Madani was my husband. He was also a brilliant biologist. Ебаный в рот. Ну, может быть, женой, наверное, переведено. Yeah, he's gone now. Хотя все в мужском... Или Или он реально пидор, блядь. Они этой повесточкой на Западе, конечно, заебали, наверное, уже весь мир. Я могу допустить, что это машинный перевод такой. Но хотя, если они переводили, это хи и щи, это абсолютно разные вещи. Ладно. Irvin's been gone for over 20 years. Strange how memories can pop up when you least expect it. Well, I'm enjoying my time adventuring with you, and it reminds me of Irvin in a way. Не, ну хотя Эрвин это он. Знаешь, он реально был пидор, блядь. И машина так не переведет, поэтому... Это если говорить там даже более о животных, где это все сводится к ид. Ну это да, там может быть и он, и она. Должна с этим смириться. Но мы же явно видим, что это мужик. I'm just fortunate that Constellation has been a supporting home for me since Irvin died. I mean, where else would I get to dodge space pirates and discover new planets? On that note, I think I'd do well to distract myself with a little adventure for a bit. Hey, when you're not busy, let's chat. Так, я нихуя не могу понять. Чё за хуйня? Куда мне надо идти-то, блядь? Так, подожди. Показать на карте. Ну давай мы посмотрим это дело на карте. Блять, ну там же светило совершенно не то. Или поговорить с Барри там надо было, я не пойму. В чем фишка-то? Oh, I love breathing in the air here. You'd imagine it would smell like any other city, but it smells tranquil. If that makes sense. Like the air carries a dash of herbal tea with it. Lay it on me. Так, давайте я, наверное, сохраню здесь, потому что я же говорю, я ни хрена не могу понять. А теперь давай-ка я сейчас...
Сохранение во время отдыха. Так, и еще раз давай-ка мы посмотрим сейчас. У меня задание пустое гнездо, да? А потом я думаю, что надо будет повыполнять вот эти вот задания. Потому что, допустим, еще без продвижения по сюжету, наверное, не совсем будет понятно, кто такие фракции и почему. This place is a delightful relic tangled up with hope, grit, and science. Я просто думаю, что надо почаще сохранять самому. Bye. We had a nice chat. She left this note for you. The money you sent There's home? just so Well, much to do. Oh, ain't that the truth? With both of our pensions, but with what you send home, well, we get by. And of all the places we've lived, New Atlanta. Talking with you has made my day. I hope you don't mind, Being but I serious. figured the lodge was just a gnat's. I just had to see it. Oh, this place is everything I imagined. Do you know I don't know if... But I'll let your father talk before he I was playing poker with the Dean of Engineering, and he had this collectible revolver. Well, we worked together to get the piece clean and She fires beautifully now. I swear your father was acting like... As I was saying, may I present to you Sir Malcolm Livingston's personal sidearm. All the special modifications just as he left him. He was chair of Constellation about 50 years ago. Anyway, it's yours. I hope it keeps you safe. Ну, над родителями нельзя троллить, конечно. A good place for it on a mantle. Кроме Well, очень we'll let you get безобидных back to шуток. it, but Miss Noel said we could look around a little first. Ms. Noel, would it be all right if I brought cookies next time? Actually, Mr. Cookies. What type? I make a Вот mean эту какую-то херню, какую-то обломки мы собираем, это есть смысл игры, как я понимаю. Yes, Ну чё, Сэм Коул, готов, You ковбой? must be the latest poor fool to get dragged into our dysfunctional little family. No. Funny story, caught this one stealing my ship. Only reason I didn't turn her in is because we have the same last name. Dad. All right. That's my one. Well, you might think differently come year 3 or 4. All professional arguments are really personal arguments, if you know what I mean. Like how you're always jealous that Vladimir's stronger than you are? Hey, it's not that. I just don't like losing a bet. Besides, when a man lifts you over his head, you make peace with certain things. Kuriko, by the way. Hi, hi. Too late. Been there, done that. We explore space. Safety and comfort are luxuries. That's enough. Look, Cora goes where I go. But it's not like I'm dragging her into every dark cave we uncover. She'll be on the ship. Now, let's talk business. Sarah tell you about the expedition?
Да, красивые цвета показывают все-таки мониторы Quantum Dot. Так, что он спросил, почему не пишет вопрос? Because I'm her dad, and it's my decision. Drop it, okay? She's coming with us. End of story. I feel the same. Yeah, I always get antsy planetside. The three of us are heading to Aquila, for a settled planet of the Freestar Collective, and, not coincidentally, the home of their capital, Aquila Ну, City. давай. We'll Aquila land in the City. city spaceports, but the frontier's our goal. It's rough Я думаю, мы country. будем выполнять Found a lot of stories. одну сюжетку, одну And I got a побочку. lead И on так и tail будем that, идти, потому makes me что... think one thing. Artifact. Yeah, don't piss off the Freestar Rangers. As far as the collective is concerned, Так я сам рейнджер, алло, блядь. Ну, даже and помощник, execution. наверное, рейнджера там. They're the good guys, but that don't make them any less dangerous. Outside that, just don't be an asshole. Ну, поехали. Okay. We'll meet you on board your ship. Talk more when we get there. Once we land on Aquila, it's gonna be you and me. So if you want to do any freewheeling before then, Cora and I will just be riding passenger. Пу-пу-пу-пу-пу-пу. Так, я ж где-то еще оставил этот Oh, контрабас, you found который him. надо будет... He seemed desperate or excited to find you. He left this note. Ever since I got here, this has felt like home. These people are family. Stay safe, okay? Ну и где записка, алло? Привет, привет, Ромвей. Все отлично, вот осваиваю Starfield. Everyone here is worth learning from. Yes, even the kid. Well, I suppose calling you. Ну, наверное, с аванпостами мы тут... О, спасибо за сердечки. Yes, you're right. My frustrations lie more with Barrett. Not the first time his Я вам тебе shenanigans добавлю еще jeopardized one of our ventures. мороженка. Not fair of me to take it out on you, especially. Вот я бы since сейчас you бы would съел бы seem to be the мороженка, right но у меня в call this морозилочке, time. по-моему, нет мороженка. So, let's start over, shall we? Walter Stroud, CEO. Ну, это Stroud Starfield, Eklund, как member сказать, of новое. Constellation. Этого года пару Now, месяцев ей, time наверное, is может меньше. Welcome Просто у aboard. меня был перерыв со стримами в 2 недели, я там весь в разъездах был, вот теперь вспоминаю, что на чем где остановился. Yes, well, a stocked bar is a treat I think Constellation can afford. For now. Тут очень много болтовни, но в этом тоже By как the бы way, есть in какой-то addition to a некий place to лор, stay, the lodge который has a wealth of modification and research. сложно будет понять без этого. Spacesuit customization, pharmaceutical manufacturing, Ну, как я думаю, по testing крайней alien мере. substances, the whole thing. You can even fashion industrial pieces for large-scale projects. If Я you думаю, don't что мы mind так и будем scrapping выполнять. your Одну resources сюжетку, from your одну own побочку. planet, that is. I'm a fan of self-reliance. Или, может So быть, I одну encourage сюжетку you на to 2 make use of побочки. the Ну, tools we посмотрим, have to посмотрим, build как это what you будет need. идти. О, отлично, спасибо. Ну, считаю, что... Так, изготовление... We're most well known for ship manufacture. No expense spared. If you want the best and can afford it, you choose Stroud Eklund. Unfortunately, our success means you'll sometimes see Stroud Eklund ship modules on less than reputable vessels. They covet them. The bastards. I've tried to convince the United Colonies we can help in that regard, but they're married to Deimos Star Yards. А сейчас около 500, по-моему, подписчиков уже. Ну, никак до 1000 не дотянем, чтобы открылись более другие алгоритмы Ютуба. Up until very recently, I'd likely have dismissed it as, I don't know, hallucinations. But now, I'm not sure what to think. I don't suppose you have a history. И тоже люди в будущем добились там, да, полет в космос, но не увеличили себе жизнь. Так, вы имеете в виду видео или что-то подобное? Not exactly, no.
But I suppose it doesn't matter. You saw something. Barrett saw something. That's an unlikely coincidence. I'm no scientist. I leave that to the likes of Barrett and young Noel there. But I think we can all agree there's something unusual going on here. Frankly? Нет, не играл. Я и в 4 не играл. Я раньше как-то в какой-то, не помню, бокс играл еще во времена 360-х Xbox'ов и плоек 3. И на этом так закончилось с боксом и с вот этими всеми боями без правил. Me? Why, I'm the wallet. Someone has to fund all this, and all my success in business doesn't mean much if I can't put it to good use. I don't pretend to have the daring of... Я знаю, кстати, в геймпассе 4 точно есть. Она мне попадалась недавно. Если надо будет допройти резик 5, что-то я забыл за него. Еще куча игр, куча просто игр, которые надо будет проходить. И куча появляется новых. Не, я знаю, что она недавно вышла, просто я же говорю, я как-то с этим жанром, как и с гонками, подзавязал еще лет, наверное, 7-8 назад, и что-то меня не тянет к ней. Ну, попробовал Forza Horizon, Motorsport не пробовал. Ну, такое, ну, красиво, прикольно, да, ну, не знаю, что-то меня не тащит гонки. Хотя раньше играл очень часто в них. Need for Speed вспоминал с довольно-таки теплотой. Вполне возможно, что какую-то серию НФС можно будет и пройти. Да, GTA 4, и там в конце был баг с пробелом, и я так и оставил ее. Вот. Но GTA 4, кстати, мне больше нравится, чем GTA 5. Но GTA 5 она какая-то более, ну, не знаю, няшная, что ли. Какая-то она вот... не совсем то, что... Кто такой Адриан? Так, подожди, я... Стой, что-то пропустил эти... Не, ну я беру только сюжетку. Понятно, что онлайн это там отдельная вся история, но... Но чисто по сюжетке мне больше нравится 4-я часть. Ей бы сделать нормальный ремейк на нормальном движке, и было бы... И было бы, наверное, бы очень хорошо. Home sweet home. Or bittersweet home, I suppose. А что за исследовательский проект, интересно? Так, подожди, я что-то не могу въехать, а... Что они от меня хотят-то? Я думаю, что GTA 6, я даже не знаю, к чему готовиться. Потому что там обещают все как бы, там, графон там на высоте. Но зная компанию, это такие, да, или как она там правильно, Rockstar, то
Взять там РДР игры. Ну, это довольно-таки неплохо. Я вот, кстати, не знаю, будет ли ремейк... как он называется? Ремейк первой части. Вот. Но я думаю, что будет. Хотя у меня ремейк первой части есть на Xbox. Но он, естественно, на I English. don't believe in luck per se, but I do realize how fortunate I am to be a part of all of this. Опять плодятся эти сохранения. Что надо изготовить, чтобы было... Пенициллин. Есть РП, это ты имеешь в виду что? РП онлайн или что это? Я просто не совсем понял. Онлайн? Нет, 4, по-моему, онлайна нет. Поэтому вряд ли. Ну, допустим, если я тут... Так я чуть не могу понять. Да, завтра будет стрим. Завтра у нас по плану Ведьмак. Сегодня у нас по плану Starfield и как она называется? Сегодня по плану у нас Starfield. Так, подожди. И как всегда FIFA. Да, конечно, заходи, приходи. Всегда ждем-с. That barely took any time to make at all. Wild. Я просто не знаю, что это, ну что это создают, так.
Ранец, так. Подожди, что у меня одето вообще это по всем этим? Банда разведчика, физика 61. Рюкзак. Разведывательный ранец. А, стой, у меня тут с радиацией проблема-то. А, ФНАФ нет. А что за фильм? Урон 17, так. Про аниматроников. Даже не знаю, даже вообще не слышал такое, скажу честно, врать не буду. Поэтому тут даже нечего ответить. Воздушный, радиация, так, тепловой. Дипкор, так. Вес. Alan Wake 2 будет? Будет, но попозже. Да, хорошо, в интернете гляну. Обязательно. Alan Wake будет попозже. Насчет Alan Wake, тут, наверное, надо было либо в Телеграме это решить как-то в группе, либо этот. То есть сейчас проходятся 3 игры, помимо FIFA, что как бы по-любому есть. То есть это Ведьмак, Cyberpunk, ну и Starfield. Добавлять Alan Wake, как его можно будет добавить? И тогда что лучше пройти перед второй частью? Первая часть на канале есть, еще надо пройти Nightmare, ночной кошмар. Еще нужно пройти Quantum Break и Control. То есть это обязательно то, что я хочу пройти. Какой последовательность? Да, спасибо большое. Да, приходи, забегай. Забегай, конечно. А я не помогу понять, что такое воздушный. Поэтому насчет Алана Вейка надо подумать. Так, радиация, коррозия. Есть костюм, который дает скафандр разведчика. Вот он дает все.
Ну, можно попытаться укрепленный калиброванный скафандр штурмовика. Воздушный. Это ветер, что ли? Коррозия, дождь, но зато тепловая радиация будет нормально, да? Укрепленный. Мощный джетпак. Так. Я могу здесь поменять. Продвинутый наземный ранец. Шлем. Ветеран космического так. Воздушный дает. То есть, в принципе, я могу... Ну, как лучше здесь собирать? С этим, не с этим? Тут вообще непонятно. Укрепленный калибровочный костюм. Он дает... Мне, короче, тогда надо, допустим, будет... Коррозию. То есть сейчас у меня нет только воздушного, да? Так, еще раз, у меня коррозийный на 0. Коррозийный... Так. Так, легендарный, редкий. Ну, давай пока так будет. Так как оно есть, так и будет. В принципе-то. Так. Регенерация.
Короче, ясно. Встреча с Адрианой. Опять я не могу понять, кто такая Адриана и нахрена мне с ней встреча. Что за очевидец? Ага, это фракции, все. Тогда отправляемся в пустое гнездо. Просто интересно, чем этот, блядь, сюжет-то закончится. Чем-то же закончится. Так, отлично. Rough place. Gotta hand it to them, though. Так, один момент. Ёб его мать, блядь. Сука, накапал этой электронкой. Так, ну и водички сейчас уже попить перед его каким-то там исследованием. Ну, очень долго миссии здесь затянутые, конечно. Ты, блядь, какого хуя в браузере взяло, блядь, переключилось на какую-то, блядь, рекламу. Ну, пиздец, блядь, какой-то. Ничего не трогал, оно взяло, ушло. Так, ладно. They're making it work. All right, we're here. You ready?
Because once we get started, I'm gonna be riding your tail till this is over. She stays with the ship, usually. Got a few more years to go before I let her swill whiskey in some backwater bar. There's something you should know up front. I'm a co. As in Solomon Co, first man on Aquila. That tale I mentioned before, the one I think is connected to an artifact, it's something of a family legend. After Planetfall, Solomon spent years mapping Aquila. And he found a tiny little patch of nothing on his sensors. The kind of nothing an artifact produces. He called it the Empty Nest. Said it was a place even the wildlife of Aquila wouldn't go. Yeah. And the Coes have been coasting on that for 10 generations now. Ничего себе. Solomon's always a larger-than-life figure if you read the histories, but if you just listen to a few recordings... Короче, они там за счет предка все живут, как эти, как котики в масле. Because you'll find a whole lot of nothing. Gravitational anomalies are a little hard to pick up in an area with tons of starship traffic. Not to mention all the electronics from the city, and security scramblers that the Free Star or smugglers out on the frontier put down. Ай, ладно. Okay. Smartass. This is why I don't like bringing it up. Solomon's maps are locked up tight in the local gal bank. We'll be heading there. Ну. Ну я тут уже был, походу, да? Давай-ка я продам еще всякого говна. Так что мне не надо? I actually met a guy who finished the Red Mile. He lost an eye in the process. Ну и что там в банке будет? Блять, я там что-то просмотрел, да? Stay safe out there. My father and I have talked. Так, одну секунду.
There are heirlooms within our vault that date back centuries, to the earliest days of the city. It's quite remarkable, really. You can be assured that our vault is the most secure place in the city. Not as much as we used to. Ever since Marshal Blake took charge of the Rangers, well, things have been a lot quieter. There was a time those lock gang boys would be in here so often, we used to joke they ought to just open accounts. Gotta hand it to Marshal Blake, though. He's really got them on the run. One thing I can't say is I've never been a hostage before, and well, I think I've had my fill of that for a while. In a word, heirlooms. Some of the old families, those descended from the city founders, store objects of value here. Yes, we've got items in our vault that have been passed down from generation to generation. I like to think that the entire heritage of Aquila City is stored right here for safekeeping. And me? Well, I'm the protector of that heritage. If I can ever help, just swing on by. Так, ну и что мне надо сделать? Нет, ну... А так... Family has a few different deposit boxes secured in here, so let's look around. Here's a copy of the key. Okay, now remember, Solomon was from an earlier generation, so it's not going to be on a slate. Big bundles of paper is what we're after. Jacob. Of course that old mule saw this coming. He's just a regular old man, interfering in what's none of his business. You gonna be like this the whole way? Damn it. I was hoping to avoid the estate. Cora's gonna be so mad. We really gotta do this. And why do you have to be so pushy, huh? Yeah, I know. Don't go there. This isn't about that. Look, I'm done talking. You'll find out soon enough, okay? Let's just get going. Let's get going. To the Coe estate. Goodbye. Так, давай загрузим. Давай загрузим. Я думаю, что его надо убедить. Has a few different deposit boxes secured in here, so let's look around. Here's a copy of the key. Okay, now remember, Solomon was from an early... Где этот мудак? Идет, да? Jacob. Of course, that old mule's... You gonna be like this the whole way? Damn it. We really gotta do this? Yeah, you're not wrong.
Yeah, well, I don't gotta say it. I know, it's just... it's personal. Alright, fine. He's my dad, okay? We're not exactly on friendly terms. He probably figured I'd come for the maps at some point. Got ahead of me. Family business just wasn't something I wanted to get into, you know? God, that's the worst part. They're thick as thieves. Last thing I need is Jacob in her life. Let's leave it at that. One thing's got nothing to do with the other. I was hoping for a quick in and out. No muss, no fuss. Turns out my luck didn't hold. Listen, there's gonna be a whole lot more of this ahead if I need to talk to my old man, so... I'll try. But... get ready for it. Так. Brother-in-law just got back from the TV security, so... That's the Rock. Ranger Central. Not a bad bar, too. Так, а ну-ка давай-ка я теперь... Там какое-то активное задание. Keep your nose clean. The last thing I want... А, не-не-не-не-не-не. Ugh, I hate instantly putting on the pounds like this. Так, а ну-ка давай-ка мы сохраняемся здесь. Well, well. Sam Cole finally decides to darken our doorstep again. You know why I'm here. Oh? And what's that? You come to your senses? Realize where you ought to be for once? I ain't asking again. You ain't asked once. Let's hear it. I want you to say the words about what's more important to you than family. Okay, this was a mistake. The only mistake I'm seeing here is you. Bringing your Constellation lackey here instead of my granddaughter. Come to help Sam loot his ancestry? You're not getting those maps. Full stop. There's only one place a Co ought to be. And it ain't out there in the Starfield doing Lord knows what. Putting our future at risk.
I got just as much right to those maps as anyone else in this family. That's exactly right, Sam. We all share Solomon's legacy. Only some of us are around to live up to it, and some of us aren't. All right, that's enough. Come on, let's you and I talk. In private. Welcome home, Sam. Make your visit short, okay? It's what you do. I don't know about you, but a fella could do a lot worse than Constellation. И чё? Give me a sec. All right, let's talk options. Какой-то он мутный. No, I don't. It's just... It's been a while, but this is how it goes. Every time. No. I mean, this is no place for her, okay? The less time she spends with Jacob, the better. Yeah, like I said before, they're thick as thieves. Can you imagine what that bitter old mule would do to her head if she hung around more? I made a decision a long time ago about how my little girl gets raised. And it doesn't include Jacob Coe, okay? Leave it at that. Damn it. Fine. We'll go get her. If there's any other options, I'd appreciate doing those first. Так. Вот тут уже очень интересно. Sam's Constellation lackey here to bother me again? You mean besides the fact that you're some independent group that doesn't know where your loyalties lie? Or are you referring to the fact that my granddaughter lives in your clubhouse rather than in her family home? Давай будем побеждать. Decision, is it? It's co-property by birthright. It stays here. Solomon did more than just take off when it suited him. He built things, inspired others. Well, it's not your place to butt in. You think I'm not trying to help him? Maybe you're right. Can't believe I'm saying this. But if it'll get you out of my hair, then fine. You can have the maps. They're in the other room, here. Key. Хотя надо было попробовать грабануть дедушку. All right, let's see if we can find the empty nest. All right, let me think. The way I heard it, the readings he was getting were normal at first, then they bottomed out. And no creature, alien or otherwise, would dare step inside. There. Found it. Oh, boy. That's a problem. First, it's in the middle of the frontier, which we already expected. No problems there, but the usual tussling with alien wildlife. But the Вообще nest is a насрать. cave Хоть right in the middle повоюем. of Shaw Gang territory. Same outlaws who held up Galbank. Criminal groups in Aquila always find a way.
But they usually have to keep on the move to avoid the Ashta. Well, it could just be a coincidence that the cave we want happens to be where the Shaw gang runs around. But something doesn't feel right. Hey, if they're willing to trade, all the better. But the Shaw gang is, shoot first kind of outfit. All right, time's a wasting. Let's get to that cave. Ну, давай доберемся туда. Чё проблема-то? Чё где-то можно спиздить? Блять, ничего даже не заныкал нигде этот дед. Зырковый уровень нахуй. Так там что, можно и с нижнего этажа, и с нулевого зайти, блядь? А, это типа терраса. Не. Hi, how you doing? You're, okay, right? Don't need a gun to take you out. Блять, как оружие-то поменять? Now we're talking. This feels like old times. Got moves. I've got more shaving. Оружие как поменять? Опять я так и не понял.
Q, вот. A bit of a hair trigger there. Company, I think. This ain't over. Not by a long shot. Лось. You can't catch them all. Там уже где-то автоматы херячат. Here comes the fun. Something's up there.
kid. Damn it! Never mess with a code. Thought you could hide. Так, иди сюда, скотина. А, я ж могу разбирать, по идее, да? Так, ну хорошо, ладно. Cave like this, be perfect nest for the ash. Yeah, I was done too. Так, ну а тут много всякого говнеца, конечно.
gonna be your... Day, pal. Так, давай-ка сохранимся. He's picking us off. Так, а я забыл, как эта хуйня делается. Так. This is my favorite part.
Eins und две. А, не попадает. Опять одна. А, подожди, тут... Слава богу, блядь. Smugglers use caves like this everywhere. Sometimes you get lucky and find the damnedest things around. Так, не забываемся сохранять. Shaw Gang's full of thugs. Hurt a lot of people. My life is an open book. Well, mostly open. Well, just ask. There's no next. I want to be exploring until they pry the boots off my cold dead feet. I mean, Cora will go to university, and the price tag there is scarier than any jam we've been in. But for me, my truest love is the next star. The next horizon. Короче, понятно. Cora has the complete top of its class learning videos and lessons. And I have to occasionally do some of the old homeschooling. Fortunately, mainly it's the videos. Around when she was 7, she could already see the cracks in my knowledge. Come to think of it, I think she's doing an introductory college course in astrophysics. Not being graded, like, for fun. She's so weird. I've seen my fair share of scrapes. Actually, a triple share with a massive bonus worth. Some folks say I'm the luckiest man alive after making it through some real whoppers. Блять, игра подгружает так в сон, если честно, что... Impulsiveness, fear, adrenaline, all those will get you jumpy. You get too jumpy, your target could be 5 in front of you and you'll miss every time. There's so many planets, moons, celestial phenomena out there. Most captains just sail through the Great Black, not even really looking, appreciating. A lot of the time touching down on a virgin planet can be, well, uneventful. But every now and then, you see something no human has ever laid eyes on. That. Я надеюсь, что развитие хотя бы одну дадут. Так. Кстати, а ну-ка давай-ка попробуем вот этим пистолем.
принципе, мы нашли этот артефакт. Won't lie. My heart stopped for a beat when you passed out. So long. Покинуть убежище. Так, ну хорошо, ладно.
Так, ну хорошо, что артефакт мы нашли. Да мне что надо будет, я добавлю. Через тиль команду. I think that's far enough. Hate to put a hole in the head of Akila's own prodigal son. Это еще At least что not за before дура, we've блядь? had a word. You must be Shaw. What I am is disappointed. Samco in the flesh, and he's peddling around the frontier with the has-beens of Constellation. Now you got past my crew, who I pay quite handsomely, I might add. Grabbed something from that weird cave. Probably whatever's been keeping the Ashta away. So, I'm down one hideout. Now, let's talk about what all that's worth to me. Your lives, your credits. One or the other, really. Давай мы ее завалим нахуй, блядь. Kill them! Hey. Damn it! Just shoot everything! Afraid your time's coming up. Time to tank. Get your blood pumping, huh? Don't let anything go to waste. Так, погоди, а где это кобылы, это труп? Так как трупа я чуть не вижу.
Полу или как ее там? Smugglers have been known to defend their turf hard, so let's not get too careless. Но это вот ее оружие осталось. А где она сама? To the victor goes the spoils. I said that right? Damn it. You have no idea what you're up against. Ну где этот ебучий снайпер? Так, ладно, хуй с ним. Так, а мне надо что? Мне надо вернуться в ложу, да, или что? Давай мы сразу и вернемся в ложу.
Так, сохраниться не забывать, главное. Should we warn them about the Ashta? We got a big old sign. Danger. If they open up the gate and go out there, it's on their own head. But if they're far... Так, ну мне надо теперь что? Надо вернуться. And that's how my parents ended up settling. Sarah Filburn and her brother-in-law Henry were going at it. Again. I had to tell them to keep going down. Так, возвращение в ложу. Да что ж так? Having a good one? Kila City. Looks like a quaint town, but it's got problems as big as any other city. Captain, it is pleasant to see you. Да. Lifting off now. Я не пойму, нахера это подъем? Что, не может долететь? Я этих товарищей устранил, эту тетку. Надо было, наверное, с рейнджерами этими поговорить. Да, блядь, да что за хуйня-то, блядь, а? Положить курс. Странная очень срань. Jump complete. Be advised, if you are entering United Colony space, please maintain course.
course and prepare to be scanned. That's it. Scan detected contraband on board. Halt and prepare to be boarded. All illegal and stolen goods will be confiscated. You're on the wanted list. Halt and prepare to be boarded, or we will be forced to open fire. Copy that. Stay on course while we escort you in. Я не могу понять, а... Так. Так дело не пойдет. Так дело не пойдет, поэтому я сейчас отправлюсь там, где у меня есть колония, оставлю то, что контрабас в ящиках. И все. Ой, прошу прощения, господа. Надо оставить весь контрабас, который есть там. Хранилище просто и все. No organics near here at all. How are you, Dusty? It was good to see you. Так, инвентарь. Оружие. Что у меня из...
Так, вроде бы хорошо, ладно. Ладно, давай-ка теперь. Блять, а чё за хуйня-то? Ревность из черного рынка. Ну, давай, допустим. Привет. Контрабанда желтая, краденая. Спасибо большое. Короче, краденая тоже надо. То есть контрабанда. Все, я понял. Я думал, желтая это то, что как бы, ну, контрабанда, только которую эти... Я там миссию какую-то взял, что-то перевести. Спасибо, что подсказал. Так, давай. Теперь, надеюсь, там ложу можно будет. Помазал, что ли? Во. Посадка. Ну, очень надо желтое и красное оставлять. А потом где-то по сюжету пройдем. Будем этот контрабас, конечно, сливать. Ну, долго миссия затянулась. Тут долгие миссии, конечно. Hey, we're back. Newest member of our little family really pulled through for us. Is anyone hurt? You didn't let Cora handle the artifact, did you? We don't know what... Just, what are we building here? I haven't picked up any kind of frequency... Какие-то куски железного говна строим. That doesn't mean much. This thing could be emitting something we can't even detect. As far as we know, we could be building a gigantic bomb that will blow up as soon as we finish it. Or maybe it's some kind of interstellar children's toy. Why would either of those things give Так, а я могу взять эту срань или нет? discoverer visions and music? It's a message. I'm sure of it. We just have to hope that finding more of the pieces will give us some clue. I hear that. Moving forward sometimes means fumbling around in the dark. I think Cora and I can use some downtime, but you let me know. Что за подъемность, геология, пилотирование. Его можно назначить... My Rugrat co-pilot, work as a team. That's non-negotiable. If I'm coming with, that means Cora's on your ship. Likewise, you know where to find us. It's been quieter around here ever since Vladimir went to live on the Eye full time. Ну что ж. Я думаю, что... Подожди, а где моя команда? Это вот на кораблях. Барретт. Не назначено. Джеймисон. Сэм Кол. Я бы его поставил бы
Так. Так, я его хочу назначить на свой второй корабль. А, нельзя. Так, 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 так. Тара Морган на фронтире. Так, ладно, бог с ними, с этими товарищами. Я думаю, мы тут сохранимся. И уже в следующий раз выберем какое-нибудь задание. Самуэлю, спасибо за подсказку. Теперь вот понятно, что есть что. Вот. А чуть попозже сыграем в фифу. Пока, адьос, амигос.